വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈഡ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സീരീസ് പാർട്ട് 3. നമ്മൾ എത്ര പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം, പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്തൊക്കെ പറയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നോർമൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലെത്തി. അതാണ് അപ്പം പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ്, ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കുകയും വേണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ആവശ്യവുമില്ല, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവലിനപ്പുറം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. നൗ വിച്ച് പ്രോട്ടീൻ? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ആനിമൽ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണോ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം? വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗുഡ്? നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന്, മുട്ടയിൽ നിന്ന്, റെഡ് മീറ്റ്സിൽ നിന്ന്, ഫിഷിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആനിമൽ ബേസ്ഡ്, മിൽക്ക് ഓൾസോ, റൈറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് വേ പ്രോട്ടീൻ അഗെയിൻ, ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ദോസ്. ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ്, ലെൻറ്റിൽസ്, നമ്മളെ പരിപ്പ് ആൻഡ് nuts, and these are good proteins again from plant side. അപ്പം ഏതാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഡൈവ് ഇൻ ടു ദ റിസർച്ച്. സയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, ഇതാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ? പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ are incomplete. Amino acid profiles are incomplete. Okay, incomplete in the sense ചില amino acids, okay, 9 amino acids which are essential, അതിനകത്ത് ചില amino acidsൻ്റെ റേഷ്യോ പ്രസൻസ് കുറവാണ്. Okay, but it's not absent, right? It's not absent, it's less. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ തീരെ ഇല്ല എന്നുമല്ല, ഉണ്ട്, കുറച്ച് കുറവാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതലോ അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, ഇതാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ലോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ലോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി. പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ കുറവാണ് അതിൽ ഫോർ ബോഡി ടു യൂട്ടിലൈസ്. ഓക്കെ, അതുതന്നെ ആ സമയത്ത് ആനിമൽ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താ പറയുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഫൈൽ. വാവ്, കഴിച്ചാൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രോട്ടീൻ. പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രോട്ടീൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? ദ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഹൈ. Saying so, നമുക്ക് research what they are saying, not small research, meta-analysis, meta-regressions. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്റ്റഡീസാണ്, ചെറിയ സ്റ്റഡീസ് അല്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ആനിമൽ വേഴ്സസ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ്. CVD എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസാണ്. T2D എന്ന് കണ്ടാൽ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ കുറേ അധികം കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരില്ലാത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നോക്കും. പിന്നെ റാൻഡമൈസ്ഡ് RCT കൺട്രോൾസ്, ഇതൊക്കെ കുറേയധികം റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡീസിന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞവർ. എനിക്ക് റിവ്യൂ ഓഫ് റാൻഡമൈസ്ഡ് റിവ്യൂ ആണത്. ഓക്കെ, കുറേയധികം കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയേണ്ടതും റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് RCT ട്രയൽസും അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾസിൽ ചെയ്ത ട്രയൽസിൻ്റെതും ഔട്ട്കം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ടൈറ്റിൽസാണ് അവർ എടുത്തേക്കുന്നത്. 124 പേപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, 13 randomized control trials. So it's not a small study, right? It's combining knowledge of lot more papers. അപ്പോൾ 124 ഡിഫറെൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഇവരിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ 124 പിന്നെ എത്ര റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിക്കും. എത്ര സയൻറ്റിസ്റ്റ്മാർ പണിയെടുത്തു, അതിനകത്ത് എത്ര റെഫറൻസസ്. 13 റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് നടത്തി പീപ്പിളിൽ. അപ്പം ആ നടത്തിയതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും, ക്രോസ് റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും.
എത്ര അധികം സയൻറ്റിസ്റ്റ് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, it's not 1%, 2%, it's more than thousands, right? So it's a big paper. So what does it say? Evidence that substitution of animal protein with plant protein reduces risk of both CVD and T2D incidences is limited suggestive. ലിമിറ്റഡ് സജസ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, ആനിമൽ പ്രോട്ടീനെ മാറ്റി ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കാർഡിയോവാസ്കുലർ റിസ്ക് കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ല. ലിമിറ്റഡ് സജസ്റ്റീവ്, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നല്ലതാണ്, പോസിറ്റീവാണ്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആനിമൽ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീനെ മാറ്റി പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആക്കാൻ നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്, ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് what we as a lay person can understand is നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് സോഴ്സ് മാത്രം ഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കുറച്ച് ഒന്ന് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീനെയും കുറച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ബാലൻസിലാവട്ടെ, കുറച്ച് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീനും ആവാം, കുറച്ച് ആനിമൽസ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീനും ആവാം. വി ആർ ഓംനിവോറസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡും ഓക്കെയാണ് ആനിമൽ ബേസ്ഡും ഓക്കെയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്യുവർ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് വെജിറ്റേറിയൻസ്. I do give a lot of good good thoughts with them, so I reverberate with them, actually connect with them, positive ആണ്. But for those who are only carnivores, only meat eaters, നമ്മൾ വെറും നോൺ വെജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് എങ്കിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് give it a balance. That's what here it says. Okay, a combination of many studies. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. Okay, not one study, 15,000 titles, out of which 124 papers and 13 RCTs, right? Let's go to the second study the similar way. This is also based on animal and plant-based proteins, right? Study on cause of specific mortality. Results from US cohort study. Again, this is from US cohort study. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ് പോലത്തെ സ്റ്റഡി അല്ല, US cohort study, but it's not a small study. See, these are done on health professionals, 85,000 women and 46,000 men. Not a small study, right? Big scale നടത്തിയ സ്റ്റഡിയാണ്. This is Nurses Health Study 1980-2012. അപ്പം കുറേ അധികം കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡി. ഇതാണ് കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡി. അപ്പം കുറേ കാലം നീണ്ടു നിന്ന അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് എന്താണെന്ന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും, അവർ റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് പറയാം, ഓക്കെ, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി 2012 അവർ പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ സ്റ്റഡി ലുക്സ് based on the outcomes. Exposure എന്ന് വെച്ചാൽ animal and plant based protein intake assessed by regular updated validated food questionnaires. ആ ഫുഡ് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് animal and plant based protein intakes were assessed and their health conditions were monitored. Right? Let's see. What is the conclusion? ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഫുൾ പേപ്പർ ഇവിടെ. Higher animal protein intake was positively associated with mortality. Okay, especially among individuals with at least one lifestyle risk factor. Lifestyle risk factor നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടില്ല, ബ്ലഡ് പ്രഷറോ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഹയർ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസീസ് ആവാൻ, മരിച്ചു പോവാൻ, മോർട്ടൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി സഫറിങ് ഫ്രം സം ഓഫ് ദി അതർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ. This is what is being based on this study, like more than 1 lakh people, and for a long time analyzing their pattern of food consumption. Okay, see, substitution of plant protein for animal protein, especially
from red meat was associated with lower mortality. See that? Red meat. There are people, and by the way, I am a non-vegetarian. I eat all meats, right? ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റും കഴിക്കും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദെൻ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ ഈറ്റ് ഓൺലി ആൻഡ് ടു മച്ച് ഓഫ് റെഡ് മീറ്റ്. കുറേ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, റെഡ് മീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നവരിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ലോവർ. ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അസുഖം വന്നെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ആ ഒരു രീതിയിലെത്തുന്ന ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. Suggesting the importance of protein source, right? Red meat, though all amino acid profiles and first class protein, but not good for everyday long term use on a higher quantity. കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. And this was followed from time unknown എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തലമുറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, പഴയ ഏത് തലമുറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചി കഴിക്കും ആൾക്കാർ. ഇറ്റ് വാസ് ഡേ 1 or 2 days in a month, or maybe when they have ഒരു കോഴി നിങ്ങൾ നടന്നു പോരുന്ന വളർന്നു വന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോഴി വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആടിൻ്റെയും ദിസ് റെഡ് മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് കൺസംഷൻസ് വെയർ ഓൺ ദാറ്റ് സ്കെയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ പോയ ഒരു സമയം, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചക്ക് ഒരിക്കലോ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പുറത്ത് പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് റെയർ. നൗ ഡേയ്സ് ഇറ്റ്സ് അത്രയും അവൈലബിലിറ്റി കൂടി, ഓർഡറിങ് ആപ്സ് കൂടി, എല്ലാം കൂടി. എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഓർഡറിങ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് non-veg and other stuffs which is required, right? So convenience is another thing which has added to all these things. So ഈ പേപ്പറിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. You can argue with that paper. I'm saying what the paper says, right? The first paper also, similar lines. Red meat very specifically പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് സജസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Dietary protein intake in midlife in relation to healthy aging. Healthy aging, നമ്മൾ സീരീസ് 1ലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. യു ക്യാൻ ഗോ വാച്ച് സീരീസ് 1 ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. Results from prospective nurses health cohort study. Again, this is also a big study. See, not small studies, right? 48,000 people of nurses basically, age less than 60 years, where total protein, animal protein, our diet, okay. These you can read more on this, where it was done and all this. What is the result again? Conclusion എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, dietary protein intake, especially plant protein in midlife, is associated with higher odds of healthy aging and with several domains of positive health status in large cohort of female nurses. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Details, you can read the details, but the conclusion is, again, it's the same. പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നവരിൽ ഹെൽത്തി ഏജിങ്, മസിൽ ലോസ് ഒന്നുമില്ല, ഓക്കെ, ഹെൽത്തി ഏജിങ് ആണ്, ഓക്കെ, ഹെൽത്തി ഏജിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് in other functions and other domains also, they are much more healthier. Positive health status. They have positive health status compared to the other people who were eating solely animal based or more of animal based. അതാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നഴ്സ് സ്റ്റഡി. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ റീഡ് ദി എൻറ്റയർ പേപ്പർ. ദ ലിങ്ക് ഇസ് ഹിയർ. ഇത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സ്റ്റഡി 4. Again, a meta-analysis. So meta-analysis വിടാൻ പറ്റില്ല. Systematic review and meta-analysis of dietary intake of animal and plant proteins and risk of all causes of cancer, cardiovascular risk and other things. Let's see. I'm just going to one point here. Intake of total and animal protein was not significantly associated with risk of cardiovascular disease and cancer mortality. Okay. Intake of total and animal protein was not significantly associated ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
ഈ സ്റ്റഡിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ആൻഡ് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാലും അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. സി, higher intake of total protein was associated with lower risk of all mortality, and intake of plant protein was associated with lower risk of all cause and cardiovascular disease mortality. അവർക്ക് ആനിമൽ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ് അവർ നടത്തിയപ്പോൾ. ഫ്രം സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് 31 മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, 31 അതർ മെറ്റാ അനാലിസിസിനാണ്. അപ്പം അഗെയിൻ ഹ്യൂജ് നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, 32 പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡീസ് വെർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ. Okay, and 31 in meta-analysis. So it's like thousands of references and more than hundreds and 200s of scientists work behind. Not this paper, but the related papers, right? So again, a big study. അപ്പം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സിന് കഴിക്കുന്നതിൽ റിസ്ക് കൂടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തലില്ല. ബട്ട് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് സോഴ്സിന് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരെ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് ഓൾ ഡിസീസസ്. ദേ ഹാഡ് എ ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് ഓൾ ഡിസീസസ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് റിസ്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ്, ബട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഹൈ ഇൻ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ് കുഡ് ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലോഞ്ചിവിറ്റി. സി, ലോഞ്ചിവിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം ബ്ലൂ സോൺസ്, ജപ്പാനിലെ ഒക്കിനാവ പ്ലേസസ് വെയർ ബ്ലൂ സോൺസ്, ഗ്രീൻ സോൺസ് അതൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ മെഡിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ്സ് ആണ് അവരെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതാണ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ്സ്. ആൻഡ് വി ആൾ യൂസ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആസ് അവർ പ്രൈമറി തിങ്. പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് കൂടുതലും കഴിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഫോർ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു കോയിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആടിനെയോ ഒക്കെ മുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി, റൈറ്റ്? ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എൻ എവറി ഡേ ഡീൽ. എല്ലാ ദിവസവും ചിക്കൻ, മട്ടൺ, like red meat over and over. So not very good, so to say, but yeah, so to have a balance ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതാണ് ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, so with this, what can we say? One more study, let's go. Then let's conclude. Then I'll say my conclusion. You can take whatever and leave whatever, right? അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. Animal protein versus plant protein, supporting in lean mass and muscle strength. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസിൽ ബിൽഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിമ്മ് പോകുന്നു, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, മസിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസിൽ ഗ്രോ ആവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കഴിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ, മുട്ട നല്ലോണം നിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ നടക്കില്ല, പരിപാടി നടക്കില്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. This is for them, and this is also not a small, this is a meta-analysis, systematic review and meta-analysis. വളരെയധികം പേപ്പേഴ്സ്, കുറേയധികം റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കൺസോളിഡേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് see what they're going to say. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഓഫ് 18 articles, systematic review 16 were used for meta-analysis. So not one or two papers, 16 different papers used for meta-analysis, right? Results from the meta-analysis demonstrated that protein source did not affect changes in absolute lean muscle mass strength. This is strength, right? Strength of muscle. Source is not important, whether it is from plant or animal. Rendu kaichalu, strength of muscles remains the same. There are a lot of vegetarians who are Olympic winners. There are a lot of vegetarians, plant-based, vegans, I would say, 100% plant-based people who are very strong, right? So the paper proves that pure vegan ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ചിക്കൻ കാർണിവേഴ്സ് ഓർ ഓൺലി മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളായാലും ശരി, സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് ക്യാൻ ബി ഇതർ ഓർ, ലൈക്ക് എനിവൺ ക്യാൻ ബി സ്ട്രോങ്. ഇങ്ങനെ ആരായിരിക്കും സ്ട്രോങ് അല്ല, ഈ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമായിരിക്കും സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, തെറ്റാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാളും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആളും സ്ട്രോങ് ആവാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, however, there's one point, okay, favoring effect of animal protein on percentage of lean mass.
ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലീൻ മാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ഇല്ല, ബട്ട് ലീൻ മാസ്, ബോഡീൻ്റെ വെയ്റ്റ്, മസിലിൻ്റെ സൈസ്, ലീൻ മാസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ലിറ്റിൽ ഒരു കുറച്ച് മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ മുൻപന്തി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നല്ല, ജസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 0.41 kg ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് 0.74. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു മെറ്റാനാലിസിസ് അതിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. 0.41 0.74, ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു. 0.3 kg ഓർ സംതിങ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്, നോട്ട് മച്ച്, റൈറ്റ്? So again we can say that plant-based is not anything backwards. It's always forward with respect to disease and anything. So what I will conclude, or ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ റിസർച്ചിലേക്ക് കൂടെ അഗെയിൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഓൾവേസ് ബെറ്റർ to have a balance promoting plant-based to higher extent. Plant-based കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയാലും ശരി, കാർബ്സ് ആയാലും ശരി, എല്ലാം get it from the plant-based sources, and occasionally or sometimes have a mix of non-veg as well, so that you are on the balance. So that it brings us to health and longevity and average build. Average or maybe just that 0.7 to 0.4 ആണ് ഈ ആവറേജ് ബിൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈ മസ്കുലർ 0.7 0.4 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോഡി ബിൽഡർ ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. വെജിറ്റേറിയൻ ക്യാൻ ബി എ മച്ച് ബെറ്റർ ബോഡി ബിൽഡർ ദാൻ എ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ക്വാളിഫൈ അറ്റ് ഓൾ. നിങ്ങൾ നോൺ വെജ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ബോഡി ബിൽഡർ ആവുള്ളൂ. നോ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ക്വാളിഫൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പോയി. ലോഞ്ചിവിറ്റി, കൂടുതൽ കാലം ഗുഡ് ഷേപ്പിൽ, സൈസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിതൗട്ട് എനി സോ കോൾഡ് ഡിസീസസിന് ചാൻസസ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ പ്രൊമോട്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഓർ വീഗൻസ് ഓർ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, പ്യുവർ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ദാറ്റ് 0.4 to 0.7 ആ ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് അതെല്ലാവരും കാണാനുണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ് if you want to be in the state too. But balance or promote it slightly above the average, keep it on the plant-based കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ആൻഡ് little less on the animal-based protein. So that's my take. So ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ സീരീസ് 1, 2 and 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 സീരീസും കാണുക, 3 പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സീരീസും കാണുക. And your comments are valuable. അത് അറിയിക്കുക. If there is anything similar to this, any topic നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം, റീസെർച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്, സയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയണം, ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കൂടുതൽ പോകണം, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾ കമൻറ്റ്സ് വരുന്നതിനാണ് ഞാൻ നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുവരെയും സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഫൈറ്റർ ചാനൽ.